Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing great, right? Yeah, some discussion is going on there, I think, about the winner. Hi, Tej. Kusumanjali, hi. Yeah, okay. It's clear. It's audible. Yes, beta. Shall we start? Good evening, Chaturya. Good evening. The history revealed. What did you reveal? Yes, I have this is activities, right? Okay. So today we are going to discuss about textbook activities. All the activities, like one or two activities which are related to PH and all, that I am not going to discuss. Okay, but remaining activities will be discussed by me. Okay. చలో ఈరోజు సెషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతా ఉంది. ఓకే, బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ మీ రైట్ టుడే. నందిని హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్ కుసుమాంజలి, స్టైలిష్ శ్యామ్, కీర్తన హాయ్. हिटरी व्हाट हिटरी? अरे यार आ गया रे, नू आ गया, आज भी आ गया, पुष्पा बोल के आ गया, वेंकट पोनकाला. मैं पुष्पा नहीं होता, आई श्रीकांत सर होता. यस चतुरिया, विल बी स्टार्टिंग द सेशन, नो वरीज. Like this session is dedicated to all textbook activities. Okay, so we are going to do few textbook we are going to learn about textbook we are not going to do today, so we are going to learn about textbook activities, so that will be starting the session. Okay now, so this is useful for Telangana state board, Andhra Pradesh state board, and what about CBSE board, so dedicatedly for CBSE and AP boards generally. Okay, so like hi Pooja hi, Mutyam Goli hi. Okay, chalo beta, without any delay we'll be starting the session. Right, so what is the aim first? So aim vachesi to study the reaction of acids bases with active metals. So manaki enti beta, acid or base, acid gaani బేస్ కానీ ఓకేనా మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది, యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది అని అంటే, ఓకే what విల్ గెట్ బెటా, విల్ గెట్ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సాల్ట్ ప్లస్ మెటల్, ఓకే, యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్ కానీ బేస్ ప్లస్ మెటల్ కానీ. ఐ హ్యావ్ వీడియోస్ ఆన్ హిస్టరీ. ఓకే, हिंदी की टिप्स एंड ट्रिक्स చెప్పండి सर. हिंदी में मुझे हिंदी पता नहीं, मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, वो हिंदी बात करता है. Okay, so is acid plus metal beta. So where do you base plus metal also, but not all bases do not react with metals. Okay, as we have seen in the one shot. So this also produces what beta, salt plus హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో మనకి యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినా బేస్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినా ఏమవుతుందన్న మనకి వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్. అరే నానా, జోష్ అంటేనే శ్రీకాంత్ సార్ అంటేనే జోష్ అని నేను ఎవరు అన్నారు. ఏదిరా జోష్ కనిపించట్లేదు దాంట్లో, చాట్ బాక్స్లో జోష్ కనిపించట్లా. గాయత్రి ఉంటాడు రా, ఏడికి బోర్డు. గాయత్రి ఉన్నావా, మాట్లాడొచ్చు కదా అంట. మాట్లాడతాడు, ఏం మాట్లాడతాడు గాయత్రి, ఏం మాట్లాడతాడు వెంకటేష్ పూనకాలు, ఏం మాట్లాడతాడు చెప్పండి. ఏమ్మా గాయత్రి ఏం మాట్లాడాడు, వెంకటేష్ పూనకాలు ఏం మాట్లాడాడు, నాతో మాట్లాడండి. ఓకే, టాక్ టు మీ గాయ్స్.
Yeah, salt plus hydrogen gas. Yes. Salt plus hydrogen gas will be released. ఏడున్నోరా అరే వెంకటేశ. Right? Okay. చలో బేటా, సో టు స్టడీ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ విత్ యాక్టివ్ మెటల్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్, వీఆర్ టేకింగ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్. ఓకే, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అవ్వచ్చు, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎస్టిక్ యాసిడ్ కానీ, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, టెస్ట్ ట్యూబ్, ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్, డెలివరీ ట్యూబ్, సోప్, వాటర్, రబ్బర్ కాక్ అండ్ క్యాండిల్. సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ the activity beta. These are the metals we are using for the activity, right? ముత్యం గోలి ఏందిరా నీ లొల్లి. హాయ్ శుభానా తస్లిం. ఓకే రైట్, చూడండి జింక్ గ్రాన్యూల్స్ కానీ, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ, అస్టిక్ యాసిడ్ కానీ, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇస్ యాక్టివ్ మెటల్. ఓకేనా, అది యాక్టివ్ మెటల్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, అస్టిక్ యాసిడ్, okay, these are acids beta. Sulfuric acid, hydrochloric acid and acetic acid, these are what beta? Acids. So sodium hydroxide, calcium hydroxide are bases. Sodium hydroxide and calcium hydroxide are bases. Okay na. So దాంతో పాటు మనకి ఏం అవసరం వస్తుంది? టెస్ట్ ట్యూబ్ కావాలి, టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ కావాలి. ఎందుకంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ ఎందుకు బేటా? వాటిని హోల్డ్ చేయడానికి టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్, రియాక్షన్ జరిపించడానికి టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకేనా. సో దాంతోపాటు మనకి ఏం కావాలన్నా డెలివరీ ట్యూబ్ కావాలి. డెలివరీ ట్యూబ్ ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని డెలివరీ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఇట్లా తీసుకొచ్చి సోప్ వాటర్లో వదిలేస్తాయి కదా, అది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ డెలివరీ ట్యూబ్. ఓకే, అండ్ సోప్ ఎందుకు పెట్టా అంటే, సో టు గెట్ ద బబుల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. వాటర్ అవసరం ఉంటుంది ఎట్లాగో రియాక్షన్ చేయడానికి. ఓకేనా, సోప్లో యాడ్ చేయడానికి. ఓకే, రబ్బర్ కార్క్ అండ్ క్యాండిల్ అనేది కావాలి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ and then add dilute sulfuric acid to it. So set the apparatus as shown below. Like ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఇట్లా apparatusని సెట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇట్లా apparatusని సెట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి బేటా అంటే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకున్నాము, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. సో విచ్ ఇస్ డైల్యూట్. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్టాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా? డెలివరీ ట్యూబ్. So here when you add hydrogen gas bubbles to the hydrogen gas is evolved when you add sulfuric acid to the zinc granules. So zinc granules ki sulfuric acid add చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ అనేది ఇట్లా పాస్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. డెలివరీ ట్యూబ్ నుండి ఇట్లా పాస్ అయిపోతూ ఉంది. సో పాస్ అయిపోయి ఇట్లా సోప్ సొల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద సోప్ సొల్యూషన్. దీస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ coming out. So there where you place a candle, burning candle, okay, this burning of hydrogen gas with the pop sound will be observed. So bubble filled with hydrogen gas. Okay, very good Venkat Punakala. Mohan Sai, hi. రబ్బర్ కార్క్ అంటే ఏం లేదన్నా, ఇగో ఇది ఉంది కదా, ఇది రబ్బర్ కార్క్. ఎందుకంటే రబ్బర్ కార్క్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే, టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేసేసి దాని నుంచి డెలివరీ ట్యూబ్ని తీసుకెళ్ళాలి కదా, అది ఇట్ నాట్ పుట్ ఆఫ్, ఇట్ విల్ బార్న్ విత్ ద పాప్ సౌండ్. ఓకేనా, అది ఆరిపోదు, ఇట్స్ బార్న్ విత్ ద పాప్ సౌండ్. ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, అబ్జర్వ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్, టేక్ ఏ బార్నింగ్ క్యాండిల్ నియర్ ద సోప్ బబుల్స్. ఓకే, ఫిల్డ్ విత్ ద గ్యాస్ అండ్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో ఏం చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ, సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద జింక్ గ్రాన్యూల్స్ చూసినట్టయితే, సో టేక్ ఏ బార్నింగ్ క్యాండిల్ నియర్ ద సోప్ బబుల్స్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, బర్నింగ్ క్యాండిల్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడ బేటా? నియర్ ద సోప్ బబుల్స్. ఓకే శాంతి, నో వరీస్. ఓకే, మీట్ క్రియేటివ్ శ్రీ, హాయ్. రైట్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వీ హ్యావ్ టు రిపీట్ దిస్ ప్రొసీజర్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, అస్టిక్ యాసిడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ఈచ్ కేస్. సో ప్రతి దాంట్లో ఈ రిజల్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే some effervescence is observed near zinc surface. Okay, effervescence అంటే ఏంటి బేటా మనకి, బాయిలింగ్ వాటర్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో. న్యూ టు దిస్ క్లాస్, మీట్ క్రియేటివ్ శ్రీ, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. ఓకే,
హాయ్ విష్ణు. ఓకే బేటా, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఓకే some effervescence is observed near the zinc surface and the soap bubbles which burst with a pop sound are obtained when sulfuric acid, hydrochloric acid and acetic acid and sodium hydroxide is used, but no bubble is produced with the calcium hydroxide. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో ఎటువంటి రియాక్షన్ అనేది జరగలేదు. యా శాంతి, ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్. Okay, so active metals evolve what beta hydrogen gas with all acids but not with all bases. In case of base, only strong base like sodium hydroxide is capable to release hydrogen gas with the active metals. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే రియాక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి బేట మనకంటే, సో మెటల్ వచ్చేసి మనకి ఇది మెటల్ కదా, ఇది సాలిడ్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేట హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో hydrochloric acid what beta, it is like aqueous hydrochloric acid that is diluted, no? So what we are getting here, we are getting MCl2, so MCl2 plus H2, MCl2 plus H2, so gas will be released. Okay now, so that is 2 HCl, 2 moles of HCl. Okay now, so where M will be zinc ankondi, so for example we have taken with zinc na, so this M is what beta zinc. Okay now, Zn kada, Zn with HCl, Zn with HCl, so what we are getting beta, we are getting ZnCl2 plus hydrogen gas. Okay now, ZnCl2 plus hydrogen gas. So when it is zinc with sulfuric acid అనుకోండి, sulfuric acid తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది బేటా మనకి, సేమ్ ZnSO4 వస్తుంది. ఓకేనా, ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో సేమ్ ది జింక్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేటా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో జింక్ రియాక్ట్ అయితే ఏమైతే బేటా మనకి సోడియం జింకేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది, సోడియం జింకేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. Na2Zn O2, Na2Zn O2, this is solid and what beta hydrogen gas will be evolved, this is solid and hydrogen gas will be evolved. Okay na, so next same zinc what beta calcium hydroxide తో రియాక్ట్ అవుతుంది, calcium hydroxide తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ zinc is reacting with calcium hydroxide. ఓకే, సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, అది రియాక్ట్ అవ్వదు. దెర్ వోంట్ బి ఎనీ రియాక్షన్, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ రియాక్షన్ విత్ ద కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, okay, there won't be any reaction, no reaction will be taken by the calcium hydroxide. Okay now, so this is about activity 1. Hi nightmare. Yes beta, is that clear? పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆల్రెడీ నేను క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక చాప్టర్ ఒక సెషన్ చేశాను నాన్న, ఒకసారి వినండి, మళ్ళీ కూడా చేద్దాం, నో వరీస్. ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్ బేటా? ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదు బేటా మనకి, లైక్ హిస్టరీ రివీల్డ్. సో జింక్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, జింక్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. It gives you what beta zinc chloride as a salt and hydrogen gas will be what beta released. What is Arjun Reddy dialogue? You tell me, I'll say that Arjun Reddy dialogue, no problem. Okay, so next beta, next వచ్చేసి to study the reaction of metal carbonates and bicarbonates with యాసిడ్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనము మెటల్ కార్బోనేట్స్ కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ కానీ ఏమవుతుంది మేడం మనకి యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయని చెప్పి. ఓకే, సో దానికి ఒక యాక్టివిటీ ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము మెటల్ కార్బోనేట్ కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్ కానీ. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే మనము
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బేటా, metal carbonate కానీ metal bicarbonate కానీ, metal carbonate or metal bicarbonate when they are reacting with what beta, acids. When they are reacting with acid, what do they produce? Okay, మీరు నా పిల్లలు రా, మీరంతా శ్రీకాంత్ సార్ స్టూడెంట్స్. యూ పీపుల్ ఆర్ శ్రీకాంత్ సార్ కి ఫౌజియో, రైట్? శ్రీకాంత్ సార్ కి ఫౌజియో బందూక్ ఉఠా దో, రైట్? ఓకే, సో మార్బుల్ పీసెస్ అంటే ఏంటి మనకి? కాల్షియం కార్బోనేటు, ఓకేనా, బేకింగ్ సోడా దట్ ఈస్ సోడియం బైకార్బోనేట్ NaCO3 అండ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వాట్ బెటా HCl అండ్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి బెటా? మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకేనా. 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్, థిస్టిల్ ఫనెల్, రబ్బర్ కాక్ అండ్ డెలివరీ ట్యూబ్ బెంట్ ఎట్ 2 places, ఓకేనా. 2 ప్లేసెస్లో బెంట్ అయి ఉండాలి డెలివరీ ట్యూబ్, ఓకే, రైట్. What is the general electronic configuration is NS2 NP6 beta, NS2 NP6 except helium. General electronic configuration of inert gases is NS2 NP6, right? So here what is happening beta? Like yes, acid plus sodium carbonate లేదంటే మెటల్ కార్బోనేట్ అని రాద్దాం. యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్ కార్బోనేట్ ఆర్ bicarbonate, metal carbonate or bicarbonate. So what it will give beta? It will give you salt plus water plus carbon dioxide gas will be released. Carbon dioxide gas will be released. Okay, now వాటర్ కే యాసిడ్ డ్రాప్ వైజ్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రొసీజర్ నుండి. టేక్ సమ్ మార్బుల్ పీసెస్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ సెట్ ద apparatus as shown in the figure. So this is a figure now. So here like this we have to what beta set. Okay, so then what will happen here? We'll be taking sodium carbonate and dilute hydrochloric acid. So sodium carbonate ni em chestunam, so dilute hydrochloric acid ki add cheyadam jarutundi. So when we add this dilute hydrochloric acid to the sodium carbonate ఏమైతుందంటే మనకి ఇక్కడ which releases carbon dioxide gas. So when we send this carbon dioxide gas through this what beta this delivery tube, okay, here it turns what beta milky white, that is calcium like carbonate. So calcium hydroxide solution ఏం చేస్తుందంటే ఇది తీసుకునేది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఫస్ట్, ఓకేనా. స్లేక్డ్ లైమ్ అని చెప్పాము కదా, లైమ్ వాటర్ అని చెప్పాము కదా, దాన్ని బట్టి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ specificity of solid material experimentally. Yeah, Chaturya, definitely. Which schedule KP Rajyam? ఓకే, పతంగని సరే, పాతగాని కార్తిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అది మిల్కీ వైట్గా టర్న్ అవుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి. సో నా వాట్ డైల్యూట్ యాసిడ్, ఫస్ట్ ఏంటి మార్బుల్ స్టోన్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో యాడ్ చేసాం, దాని తర్వాత సోడియం కార్బోనేట్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థిస్టిల్ ఫనెల్. ఓకే, టు పాస్ ద గ్యాస్ evolved in lime water. So observe the color of the lime water. So repeat the same experiment with the baking soda. with the baking soda. So ఇక్కడ చేసినట్టు ఏమవుతుంది మనకి, అబ్జర్వేషన్ చూడండి. The lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. If the gas is passed for longer time, milkiness disappears due to the conversion of white calcium carbonate into soluble calcium bicarbonate. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు మనకి, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాల్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, ద లైమ్ వాటర్ టర్న్స్, ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ తీసుకుంటా ఉన్నాం కదా, టర్న్స్ మిల్కీ. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ calcium carbonate. If the gas is passed for a longer time, okay, milkiness is disappears due to the
conversion of white calcium carbonate into soluble calcium bicarbonate. So white calcium carbonate నుంచి ఏమవుతుంది మనకి కాల్షియం బైకార్బోనేట్కి ఫామ్ అవుతుంది. I don't say that exams are near. Okay, exams are near. It won't be in your hands, but everything will be in your hands, and it is not difficult. Not at all difficult. The reading of subject. Okay, we can read. Definitely we'll be giving you Kusumanjali. Okay, so ఏమైతుంది బట్ మన కన్క్లూజన్ చూడండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈజ్ evolved when metal carbonates and bicarbonates are react with acids. Okay, ఏమైతుందంటే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అవుతా ఉంది. సో వెన్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ ఆర్ reacting with each other. So for example, what we are taking beta, here we can take sodium carbonate తీసుకోండి, Na2CO3 కదా, Na2CO3. ఓకే, ఈ సోడియం కార్బోనేట్ని తీసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుందన్న when it is reacting with hydrochloric acid, when it is reacting with hydrochloric acid, so what it will form beta, it will form sodium chloride, water and carbon dioxide gas will be evolved. Sodium chloride, water and hydro, like okay, so when we take NaHCO3, okay, NaHCO3 is reacting with what beta, same hydrochloric acid, so same it will be giving what beta, NaCl, వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, NaCl వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇది ఫామ్ అవుతుంది, NaCl ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. రైట్, సో సోడియం బైకార్బోనేట్ ఏమవుతుందంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సోడియం క్లోరైడ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకి ఏమని చెప్పాం బేట, మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని లైమ్ వాటర్ నుంచి ఫామ్ చేయాలి. సో టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా ఇది. టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేట, మనకి ఈ లైమ్ వాటర్ అనేది, ఓకే, ఈ లైమ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో సోషల్ క్లాస్ ఈజ్ ఫర్ 9th grade, నో? Just a minute beta.
Okay, yeah, that's for 9th grade. Okay, it is not for 10th grade. That's for 9th grade itself. So here టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నామంటే మనకి తెలుసు కదా బట్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ యూ కెన్ సీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వెన్ వీ పాస్ సారీ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెట లైమ్ వాటర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైమ్ వాటర్. దీన్ని ఏమంటాం మనము లైమ్ వాటర్ అంటాం. ఓకేనా. సో లైమ్ వాటర్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ పాస్ చేసినప్పుడు it will form what beta calcium carbonate. It will call calcium carbonate. Okay, Venkat Punakala, your goal is editor. Okay, so this is solid what beta, this is what beta milky white. This will form milky white. Okay, దాంతో పాటు ఏమొస్తా ఉంది మరి, దాంతో పాటు ఏమొస్తుంది నాన్న అంటే will be getting water. Okay, water as a liquid. ఓకేనా. సో ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇంకా ఎక్సెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ రాహుల్. యా వీ నీడ్ టు షెడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ ఏదైతే ఉందో బేట, ఓకే, ఎక్సెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతా ఉందనుకోండి. సో సేమ్ దిస్ మిక్చర్ ఇస్ ఏనా. So then that carbon dioxide gas excess is passed. Okay, what we are getting beta here? We are getting beta calcium bicarbonate CaHCO3 taken twice. CaHCO3 taken twice. So this calcium bicarbonate is there na? This calcium bicarbonate is soluble in water. Is soluble in water. Calcium bicarbonate is soluble in water. So here this is the test for what beta carbon dioxide gas. This is the test for carbon dioxide gas, right? క్లాసా స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. 2 యాక్టివిటీస్ మాత్రమే చూడడం జరిగింది. ఇస్ దిస్ క్లియర్ బేటా ఎవ్రీవన్? హాయ్ హాయ్ క్వీన్ బి. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 మినిట్స్లో అయిపోతుంది బేటా క్లాస్. ఇఫ్ యూ రెస్పాండ్ ఫాస్ట్లీ. ఎస్, मेरी गब्बर सिंह की फौजियों बंदूक उठा दो. you are not responding. Okay, so next ఏంటి బేటా మనకి టు స్టడీ ద న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. న్యూట్రలైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ బేటా an acid react with base. It nullifies the effect of acid and base. Acid react with base what beta? It nullifies the effect of acid and base. Acid ఏం చేస్తుందంటే బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బేస్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రెండు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ని వైస్ వర్సా లైక్ హర్ష ఇక్కడ యాసిడ్ అనేది బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బేస్ అనేది యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. రెండు కలిపి ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ దే ఆర్ నల్లిఫైయింగ్ దేర్ ఎఫెక్ట్. అంటే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ని ఏం చేస్తూ ఉన్నాయి, రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది. వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో యాసిడిటీ అండ్ బేసిడిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ హియర్? డైల్యూట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, లేదంటే ఫినాఫ్థలిన్, టెస్ట్ ట్యూబ్. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ అండ్ డ్రాపర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి డైల్యూట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కావాలి, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కావాలి, ఫినాఫ్థలిన్, టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ అండ్ డ్రాపర్. So here take some sodium hydroxide solution in a test tube and add few 1 to 2 drops of phenolphthalein. Okay, so observe the color. So color observe cheyandi. Now add hydrochloric acid drop by drop with the help of dropper. Observe the change. So first base ki em chesam beta manamu base kada
ఈ బేస్కి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే NaOHకి మనము ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి బేటా, NaOHకి ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ బేటా, ఇట్ విల్ టర్న్ టు ద పింక్. ఓకే, ఈ పింక్కి మళ్ళీ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ బేటా, కలర్లెస్. ఇట్ విల్ బికమ్ కలర్లెస్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ కలర్లెస్. ఓకేనా? సో నౌ so when you add hydrochloric acid again, it will become colorless. Okay, what is your request, Nani? కెమికల్ బాండ్ ఆల్రెడీ 2 షార్ట్స్లో చెప్పాను, ఇప్పుడు 1 షార్ట్లో కూడా చెప్తాను సూన్. నాని, వన్స్ చెక్ దట్ 2 షార్ట్స్. రైట్, సో అబ్జర్వేషన్ చూడండి, when phenolphthalein is added to sodium hydroxide solution, pink color is obtained. ఇక్కడ చెప్పాను కదా బేటా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్కి ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేస్తే పింక్ కలర్ అవుతుంది. సో ఫినాఫ్థలిన్కి మళ్ళీ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే ఏమైతే మనకి కలర్లెస్ అనేది వస్తూ ఉంది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ పింక్ కలర్ విచ్ గెట్స్ డిసపియర్డ్ when hydrochloric acid is added in the excess. Okay, in the excess, with the pink color reappear, sodium hydroxide is added. So again to the resulted solution. Okay, so here what is happening beta, here the sodium hydroxide or else hydrochloric acid both are reacting. What they are doing beta, they are giving sodium salt, that is sodium chloride and water, that will giving sodium chloride and water అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, యాసిడ్ nullified the effect of a base and base nullified the effect of an acid. So this reaction is called what beta? Neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. Okay, so this is what beta, third activity. Next to CBSE book lo page number 22 beta. Next activity. Is this clear everyone? Neutralization reaction is clear? Yeah, I am sending these notes, no worries. Through the telegram. Clear Nana? Fast. Meri Gabbar Singh ke Fazio. Sorry, Srikanth Sir ki Fazio. You should be ready with your weapons. Next activity is beta, to investigate whether the given solution conduct electricity or not. So ఇక్కడ ఏంటి బేట, మనకి ఇచ్చినటువంటి సొల్యూషన్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుందా చేయదా అనేది ఏంటి బేట మనకి వచ్చినటువంటి యాక్టివిటీ. మెటలర్జీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా నాన్న, మెటలర్జీ అయిపోయింది, మళ్ళీ కూడా చెప్తాను, నో వరీస్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే యాసిడ్స్ ఇచ్చినటువంటి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో మనకి యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి కండక్ట్ చేస్తాయా చేయవా? ఏంటి కండక్ట్ చేసేసారు మళ్ళీ అని అంటే ఏంటిదన్నా కండక్ట్ చేసేది? ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుందా చేయదా అని చెప్పి. క్వీన్ బి డబ్ల్యూజీ అంటే ఏంది నాన్న? ఓకే, మెటీరియల్స్ ఏంటి బేటా, గ్లూకోజ్ ఇచ్చారు, ఇథనాల్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, బీకర్, వైర్, మెటల్ స్ట్రిప్, దట్ ఈస్ నెయిల్, రబ్బర్ కార్క్, 1 బల్బ్ అండ్ 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ అండ్ అ స్విచ్. సో ఇవన్నీ అవసరం వస్తాయి మనకి, గ్లూకోజ్, ఇథనాల్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? బీకర్, మెటల్ beaker and wires to connect the what beta electrodes. Okay, metal strip, rubber cork, 1 bulb and 6 volt battery and switch. So first em cheyali, firstly take the aqueous solution of hydrochloric acid in a beaker and set the apparatus as shown in the diagram like given below. I will be showing. As current flows through the solution, observe the bulb and record the observations. Okay,
సో రిపీట్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజింగ్ గ్లూకోజ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథనాల్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో చూసినట్టయితే ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ సెటప్ బెటా, దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ సెటప్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి these are the two electrodes and that iron nail is connected to the as the electrodes. Okay, dilute HCl will be taken and rubber cork. Okay, rubber cork ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దానికి ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా. బీకర్ అండ్ బ్యాటరీ అండ్ బల్బ్ స్విచ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి అబ్జర్వేషన్ చూడండి బిడ్డ, అబ్జర్వేషన్ చూసినట్టయితే సో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్లో బల్బ్ డజన్ గ్లో. సో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్లో ఏమైంది బిడ్డ, మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వలేదు, బల్బ్ డజన్ గ్లో ఇన్ గ్లూకోజ్. whereas in ethanol bulb doesn't glow, ethanol కూడా bulb doesn't glow, బట్ ఇన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ బట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో కానీ ఏమైంది మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వడం జరిగింది, బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి రీజన్ అయాన్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. ఇక్కడ మనకి గ్లూకోజ్లో అవ్వచ్చు, లేదంటే బల్బ్ ఇక్కడ ఇథనాల్లో అవ్వచ్చు, అయాన్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. బట్ ఇన్ గ్లూకోజ్ ఇన్ హెచ్సిఎల్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో బట్ బిట అయాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అయాన్స్. They are good conductors of electricity. Yeah. Okay. చూడండి ఇక్కడ కన్క్లూజన్ నుండి glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution by అయాన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సో గ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. సో ఇక్కడ బల్బ్ ఏదైతే గ్లో అవుతుందో, ఏ కేసులో అయితే గ్లో అవుతుందో, సో దాన్ని బట్టి ఏమన్నది మనకి సో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఈస్ ప్రజెంట్. ఓకే. సో సొల్యూషన్స్ లైక్ ఇథనాల్ అండ్ గ్లూకోజ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇథనాల్ అవ్వచ్చు, గ్లూకోజ్ అవ్వచ్చు, దే డు నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ యాజ్ దే డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ అయాన్స్ ఇన్. ఓకేనా. సో ఏమవుతుందంటే వెన్ వి పాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్సో these do not produce ions. Okay, so that's why they are not conductor, like they are not the bulb will not glow with the glucose and ethanol. Okay, now so this is what beta, this is one activity. Okay, so next activity chudandi, chusinatte to study the effect of dry and wet blue litmus paper on dry HCl and HCl solution. Okay, ikkada emaitundante manaki chudandi to study the effect. So to study the effect of ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలరా తస్లిం? కుసుమాంజలి, నో వరీస్, నేను ఒక్కరున్నా చెప్తా, మీరొక్కరే ఇక్కడ అటెండ్ అయ్యేటువంటి ఒక్కరే రేపటి భావి భారత తరాలకు గట్టి పునాది అని చెప్పవచ్చు. ఓకే. సో టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అవ్వచ్చు, సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4, డ్రై అండ్ వెట్ లిట్మస్ పేపర్ స్ట్రిప్స్ అండ్ డెలివరీ ట్యూబ్ అండ్ 1 కార్క్ డ్రాపర్, పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్. యాక్షన్ ప్లాన్ విల్ బి సూన్. ఓకే, యాక్షన్ ప్లాన్ విల్ బి సూన్. 2nd December, what is there beta? 2nd December, 1st December is different and 2nd December is different. Why did you select 2nd December only? Why can't you go with 1st December then? Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టెస్ట్ ట్యూబ్స్ NaCl salt, the sodium chloride salt and concentrated H2SO4, dry and wet, okay, litmus paper strips and delivery tube and 1 cork dropper, pair of tongs. Okay, now so these are the required material for the activity. So take about 1 gram of sodium chloride తీసుకొని ఏం చేస్తా ఉన్నాం అంటే మనం ఇక్కడ like in a clean and dry test tube add a small amount of what beta concentrated sulfuric acid to the test tube. So direct ఏంది మనకి ఇక్కడ NaCl తీసుకున్నాము, డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాము, సోడియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. సారీ, ఏం యాడ్ చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ
like a small amount of concentrated H2SO4 is added to the test tube అనుకోండి ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్. సో వాట్ గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్ టెస్ట్ విత్ డ్రై అండ్ వెట్ లిట్మస్ పేపర్ రికార్డ్ ద అబ్జర్వేషన్. సో గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. సో రిలీజ్ అయిన దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు బట్ అక్కడ టెస్ట్ చేయాలి ఓకేనా. I think nothing is visible right for you. I'll try to make it visible. Right. Okay. Wow, I am doing great. Right. So here this is what better, these are the two test tubes. So two test tubes తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో దీని నుంచి డ్రాపర్ ఉంది కదా డ్రాపర్ ఓకే ఇక్కడ ఏమంటే డ్రాపర్ కంటైనింగ్ okay, it is concentrated. Dropper containing concentrated sulfuric acid H2SO4. So a pair of tongs is useful. Okay, here we are sending the delivery tube through the cargo test tube. A pair of tongs is what beta useful here. So ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు guard ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుందని ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి మనకి ఇక్కడ ఓకే ఈ గార్డ్ GUARD గార్డ్ ల్యూబ్ కంటైనింగ్ calcium chloride. Okay now, so this is what beta, this is a setup. Okay now, so right, we can say here only the color of wet moist blue litmus paper turns red. So only the color of what beta, wet moist. So wet undale, moist undale. Wet dry unte ఏమైతే react avado, there won't be any change. So no change occur in dry blue litmus paper, no change in dry occur blue litmus paper. So HCl solution, the color of both wet and dry blue litmus papers turns red. Okay na, ikkada ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్కి ఓకేనా బ్లూ లిట్మస్ పేపర్స్కి హలో పింకీ రాయల్ నమస్తే ఆర్టిస్టా అంతే అంటారా? ఓ మై గాడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి టర్న్స్ రెడ్. ఓకేనా, సో డ్రై అండ్ వెట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సజెస్ట్స్ దట్
hydrogen ion HCl are produced in the presence of water. Okay, so the separation of H plus ions. So H plus ions in the beta from HCl molecules so cannot occur in the absence of water. So as only the color of wet moist blue litmus paper change to the red, no change is occur in dry litmus paper. So ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి ఓకే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఏం చెప్తుంది మేడం మనకి హైడ్రోజన్ అండ్ H plus ions produced in the what beta presence of water. So in the presence of water H plus ions is produced. Okay, the separation of H plus ions from HCl molecules cannot be occur in the absence of water. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి H plus ions అనేది ఏమైతే ఉన్నాయో so like it cannot be occur in the absence of water. So as only the color of wet moist blue litmus paper is changed to red, no changes occur in dry litmus paper. No changes occur in dry litmus paper. So here a dry litmus paper దగ్గర change అనేది జరగదు. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అన్న ఒక్కసారి శుభశ్రీ ప్రీవియస్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి చూడు ఒక్కసారి. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా టు స్టడీ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ విత్ అన్ యాసిడ్. టు స్టడీ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ విత్ అన్ యాసిడ్. సో యాసిడ్స్తో ఎందుకు నానా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాలే, ఎట్ ద ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వెయిట్. దేనికి నా పింకి రాయాలి ఎందుకంతే Subhana, Taslim, I'll be explaining you at the end, okay? No worries. Okay? So to study the reaction of metallic oxide, with an acid. So ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఏంటి బయట కాపర్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? కాపర్ ఆక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, సోడియం ఆక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? I am not an artist then. So dilute hydrochloric acid తీసుకోవచ్చు, beaker and stirrer తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ take 1 gram of copper oxide in a beaker. So 1 gram of copper oxide తీసుకోవాలి. Now add dilute acid such dilute to with constant stirring. So we have to add dilute acid, okay, such as dilute hydrochloric acid to with constant stirring. So observe the changes in the reaction mixture. We have to observe the changes in the reaction mixture. Okay now. Subhana Taslim, be in call, be in live only till the end of class. రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఏముంది నా అబ్జర్వేషన్ చూడండి. The color of the solution becomes what beta blue green due to the formation of what beta copper 2 chloride. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి కాపర్ ఆక్సైడ్ కదా బేటా, దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? కాపర్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది బేటా? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. కాపర్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తే అంటే మనకి కాపర్ ఆక్సైడ్, ఓకే, కాపర్ క్లోరైడ్ CuCl2 and what beta, what we are getting? CuCl2 and water will be getting CuCl2 and water will be getting here. Okay now, so here it is reacting to HCl then to H2O, like this is a balanced chemical equation. Okay now, so here metallic oxide, that is copper oxide, behaves as a base. So here this behaves like a base. ఇది ఏమైతుంది మనకి బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంది. ఇది ఏమైతుంది మేడం? ఇది యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. బిహేవ్ ఏంటి? అది యాసిడే. ఓకేనా? సో బేస్ అండ్ ఫార్మ్స్ సాల్ట్ and water. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఇది this is salt beta, base plus acid, this is salt plus water, it is like water ని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది. when it react with an acid, hydrochloric acid, in other words a metallic oxide is basic in nature. So metallic oxides are what?
but beta it is basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Okay now. శుభానా లైవ్ ఇంకొక 25 నిమిషాలు అయితే అయిపోతుంది బేట. ఓకే, డైలాగ్ చెప్పాలన్నా డైలాగ్ తెలుసు కదరా మన దగ్గర. శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజియో బంద్ కుటాదో, అది కాకుండా ఇంకేమైనా డైలాగ్స్ కావాలంటే చెప్పండి. ఇందానికే చెప్పాను కదా, లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ అల్లాటప్ప వాళ్ళే అద్దులే, కాంట్రవర్సీ అవుతుంది మళ్ళీ. రైట్, నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ చూడండి. టు స్టడీ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్, ఓకే, ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ అదర్ విత్ వాటర్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనము డిజల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకొని ఏం చేయాలి, మనము డైల్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, రామ్ చరణ్ డైలాగ్ కావాలా నీకు? రామ్ చరణ్ డైలాగ్ ఏముందిరా? ప్రభాస్ డైలాగ్ అన్నారు కదా, జగమంత కుటుంబం నాది, ఈ వేదాంతు పిల్లలే మన వాళ్ళు. Okay, so here what is happening beta, we have to concentrated sulfuric acid with what beta, water. So water తీసుకోవాలి, concentrated sulfuric acid తీసుకోవాలి, beaker, thermometer and stand test tube and glass rods అనేది తీసుకోవాలి. ఓకేనా, సో వాటర్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తీసుకోవచ్చు, బీకర్, బీకర్ అండ్ థర్మామీటర్. ఓకేనా, ఒక్కొక్కరిని కాదు షేర్ఖాన్, 100 మందిని ఒకేసారి రమ్మను, ఎవరి తల ఎక్కడ పడిందో తెలుసుకోవడానికి వారం పట్టుద్ది షేర్ఖాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాటర్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4, థర్మామీటర్. ఓకేనా, థర్మామీటర్ అని, స్టాండ్ అని, ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ గ్లాస్ రాడ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ బేటా, టేక్ 10 ml ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అ బీకర్. టేక్ 10 ml ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అ బీకర్. సో ఒక బీకర్లో మనం 10 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. నోట్ ద ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ థర్మామీటర్. నోట్ ద initial temperature with the help of a thermometer. So take a small amount of concentrated H2SO4